And energy to do its job. Say for example your hydrants, your sprinkler system. So it's an active protection system. In the sense you have put in pipes, you put in water, tank, pumping, everything, but to run you need power. Whereas this fellow, okay, you have seen that this area is a storage area. It has caused a huge, fire load. So the next to this is my manufacturing. I have costly equipment, machines. What I'll do is, I'll cordon off this area. I'll provide a 2-hour or a 4-hour fire barrier wall, and accordingly the fire doors. So in the event, if there is a problem here, I only lose this much of material. So my adjacent manufacturing equipment doesn't get affected. Right? This is the simplest way of doing things. So how do you do it? So when you develop your plans, you look at areas which you need to occupy and identify the fire loads. So what is more, what is less. Identify the value of your equipment where you are kept. Then segregate it. It's a simple, low-cost intervention which can save really millions. And if possible, you can push away your utilities from the manufacturing areas. That separation itself will give you the required protection. Because utilities, then definitely you will have fuel and high energy. It gives an indication that this is a compartment wherein which it has undergone a fire here, and this has been compartmented with the area next to that. So this is what can happen in the event of a lack of oxygen. Just a drop of 4% can just impair our judgment. We can't even see what is happening and what is not happening. Increase 1.5 meters, I don't know whether it is right or wrong. So that's what the NFPA says. So you calculate based on the floor occupancy. Suppose you have different occupancy for each floor, then you just establish what is that you can expect number of people. For this case, it has taken an example of 50% on either side, and then they are estimating, okay, 50% if it goes out, so whether you can get out. So you have to ensure that the maximum egress width is provided throughout. You calculate and then provide that. Right? So fire protection. So we talk about portable fire extinguishers, fire hydrants and automatic sprinklers and water spray systems. Start করব তাকে প্রিভেন্ট করার জন্য মার্কেটে ফায়ার ফাইটিং সেফটি প্রেজেন্স আছে কিনা সেটা স্ট্রেনথেন করার জন্য এটা আমরা করছি এবং এটা নিয়ে অলরেডি আমাদের টিমগুলো কাজ করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেখানে আগুন লাগে দেখা যায় যে আগুন নেওয়ার পর সেই যেখানে আগুন লেগেছে তার মালিকের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করা, তো সে তার ব্যবস্থা ঠিকঠাক থাকে না বলেই এফআইআর করে। তো সেক্ষেত্রে সে অনুমতি কি করে পায় দোকান চালানোর যদি তার দপ্তরের ব্যবস্থা ঠিকঠাক না থাকে? দেখুন, জিনিসটা হচ্ছে কলকাতা শহর 300 বছর। আপনি আমি যারা 34 বছর এখানে বসেছিল তারা যদি কোনো ইমপ্লিমেন্ট না করে দিয়ে যায়, আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষের রয়েছে ভবিষ্যৎ এবং তাদের রয়েছে রোজগারের এই একটা আছে কিরকম সে বিজনেসটাই একটা জড়িয়ে আছে, তার মাধ্যমে তারা রোজগার করে। এবং আজকে যদি আমরা বন্ধ করে দিই তো কত লক্ষ মানুষ বেকার। আমাদের সরকার হাসপাতাল করে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতাজি বলেছেন কিরকম সে বিজনেসটা বন্ধ করার উদ্দেশ্য আমাদের, কারবার বন্ধ কারণ হয়ে যাচ্ছে উদ্দেশ্য। আমরা চাই কারবার করুক। আমরা সেই জন্য ফায়ার সেফটি অর্ডার করে তাদের বলে দিচ্ছি তোমার এখানে এইসব নেই, এইসব ইমপ্লিমেন্টেশন ফায়ার সেফটি মেজার করো। তারা 2 মাস 3 মাস 4 মাস টাইম নিচ্ছে, 6 মাস টাইম নিচ্ছে, তারপর করছে, তারা ব্যবসাও চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যারা করছে না তাদের আমরা বাধ্য হয়ে ক্লোজ করে দিচ্ছি, বাধ্য হয়ে কাজ এফআইআর করছি, এরকম স্টেটমেন্ট দিচ্ছি।